വ്ലോഗിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഹൃദയ കോളേജ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി, അതായത് HSTയുടെ ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇൻട്രോ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. ഹൃദയ കോളേജ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ക്രിറ്റിസിസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ അലക്സ് ആണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രിറ്റിസിസത്തിലെ ആദ്യ പാർട്ടായ രസ തിയറിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ക്ലാസ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. Hello, welcome to the class of literary criticism, and today we are going to discuss Rasa, the very important concept in Indian literary criticism. So that's why we have to learn something more about classical Sanskrit theatre. So when we learn or when we analyze the classical Sanskrit theatre, we can see the prominent figure. It was Kalidasa, who belongs to the classical Sanskrit literature. Then when we try to learn the sources of classical Indian drama, probably antedate the Gupta period, in which most literary compositions are complex, multi-layered works that display and play with the conflicting philosophies of life and art. So we must think, though it is an art, it is connected with life. That's why conflicting philosophies of life and art are wonderfully pictured in the compositions of early Sanskrit classical literature. Then the earliest extant works are fragments of plays of Buddhist poet Ashoghosha. So we must remember the name Ashoghosha. He was a prominent figure because he was the earliest of the Indian Sanskrit drama. Okay, it was during the Gupta period that drama emerged as a sophisticated form of public literature. ഇത് ശരിക്കും പബ്ലിക് ലിറ്ററേച്ചർ ആവുന്നത് ഗുപ്ത പീരീഡിലാണ്. ഇനി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്ക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, വൺ, ശൂദ്രകാസ് സറ്ററിക് റൊമാൻസ്. ആ നെയിം ഇച്ചിരി പ്രയാസമുണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. അതായത് ബ്രിച്ച കഥിക എന്നതിൻ്റെ പേര്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടൈറ്റിൽ ദ ലിറ്റിൽ ക്ലേ കാർട്ട്. The little clay cart, that's the English version. Then another thing is Vaishagadatta, his political drama. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു പേരാണത് മുദ്രാരാക്ഷസ്. മുദ്രാരാക്ഷസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈശാഖദത്തയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡ്രാമ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സിഗ്നറ്ററിങ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ വരുന്നത്. ആൻഡ് പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള കാളിദാസ. ഇത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേ റൈറ്റ്സ് ആണ്. ദെൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ദ ന്യായശാസ്ത്ര. ഇറ്റ് വാസ് പ്രോബബ്ലി കമ്പൈൽഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ്. ന്യായശാസ്ത്ര ഈസ് കമ്പൈൽഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ്. ഓക്കെ, ഫർദേഴ്സ് dramatic theory recognizes the emotional and ethical instruction afforded by the spectacle of theatre. നാടകത്തിനൊരു നിയമം ഉണ്ടാവണം അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫ്രം ഭരത. ലൈക്ക് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ഭരത stresses the emotional satisfaction that spectators may enjoy through the action of drama. നാടകം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയാണ്, സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ്. സോ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടലിനെ പോലെ തന്നെ ഫർദർ സ്ട്രെസ്സസ് ദി ഇമോഷണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. നാടകം കാണുന്ന സമയത്ത് ദർ ഷുഡ് ബി ഇമോഷണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു ദി ഓഡിയൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് മേ എൻജോയ് ത്രൂ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രാമ. Then although they are modes of ordinary experience, so they are significantly different. അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡി ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഹിറോയിക് റൊമാൻസ്, ഈ ഇന്ത്യൻ ഹിറോയിക് റൊമാൻസിനെ നമ്മൾ നാടക എന്ന പേരുകൊണ്ട് നമ്മൾ അന്വർത്ഥമാക്കുന്നത്. സോ ദേ വെയർ കൺസീവ്ഡ് ആൻഡ് പെർഫോംഡ് ആസ് സോഴ്സസ് ഓഫ് പ്ലേജർ ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ് ഫോർ ഓഡിയൻസ്. Understood?
സോ ഈ ഹീറോയിക് ഡ്രാമ, അതായത് ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡി ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഹീറോയിക് റൊമാൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് നാടക. സോ ദേ വർ കൺസീവ്ഡ് ആൻഡ് പെർഫോംഡ്. എന്തായിട്ടാണ് അത് പെർഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടത്? ആസ് സോഴ്സസ് ഓഫ് പ്ലേജർ ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ് ഫോർ ഓഡിയൻസ്. അല്ലാതെ ഓഡിയൻസിന് വളരെ ഫിലോസോഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഭയങ്കര ഒരു റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്നത്. ബട്ട് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് പ്ലേജർ ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ് ഫോർ ഓഡിയൻസ്. Then Indian heroic romances represent human emotions. Indian heroic romances represent human emotions in a theatrical universe of symbolically charged characters. As we know, a character represents the character, the behavior, the emotions, the thought of an individual. That is beautifully reflected in the characters. That is, the reflection of society can be expressed through or conveyed through the characterization. So that is the success of a playwright. Okay, so similarly, Indian heroic romances represent human emotions in a theatrical universe of symbolically charged characters and events, symbolically charged events. For what? In order to lead the audience into a state of extraordinary pleasure and insight. So through character, something is expressed or conveyed or reflected in a play. So when the audience witnesses that particular play, they can enjoy, they can experience an extraordinary pleasure and insight. Then the goal of Sanskrit drama is to re-establish emotional harmony in the microcosm of audience. How? By exploiting the deeper relations that bind apparent conflicts of existence. That is the goal. What is the goal? The goal of Sanskrit drama is to re-establish emotional harmony in the microcosm of audience. So here is the word microcosm. What is the meaning of microcosm? That is human nature or human body as a representative of wider universe. That is, man considered a miniature counterpart of divine or universal nature. So the manifestation of these relations produce the intense aesthetic experience that is called rasa. ആ ഒരു എസ്തറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ നാടകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എസ്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ രസ എന്ന വേർഡ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അടുത്ത സെഷൻസിൽ ഈ രസ എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഫോർ ബീങ് സോ ഫോർ വിത്ത് മീ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.